গুড চলো আস্তে করে এক্সেলারেটর দেন ডাইনে সিগন্যাল দিন ডাইনে সিগন্যাল দিয়ে ও লুকিং গ্লাস দিয়ে দেখুন কোনো গাড়ি আনবে কারণ ক্লাস আমরা সোজা অত খাটাইল লাগবে না ও হালকা খাটাইল নিয়ে ক্লাস করো এক্সট্রাটা ছাড়ছুন না ও ক্লাসও পুরো চাপতে আরামসে ও নরম ক্লাস চালান আস্তে আস্তে এক্সট্রা গাড়ি ঠিক ক্লাস চালান পুরোটা ক্লাস চালান পুরো ক্লাস চালান ওয়ারটারে পুরা ও রোডের ডাইন সাইড আর ডাইনা তো ডাইন সাইড স্টারিং ডাইন সাইড থাকবে ক্লাস করুন 3 লাগে এক্সট্রাটা ছাড়ুন ভুল হয়েছে ক্লাস করলে 1 নম্বর কাজ হলো ক্লাস করা 2 নম্বর কাজ হলো এক্সট্রাটা ছাড়া 3 নম্বর কাজ হলো গিয়ার চেঞ্জ করা ক্লাস ছাড়া পুরোটা ক্লাস ভাই ক্লাস ছাড়ুন বাইরের কথা যেমন লাগে বুঝলা না আপনারা যেটা কইছে ওটা করুন জানেন তো বুঝতে পারবেন আমি আপনারা যেটা কইব ওটা করুন জানেন তো বুঝবো যেন প্রফেশনালটা এনে কিতা করব আপনি যদি আরেকটা করুন তার আপনারা যেটা আপনারা শিখিয়ে দেবেন এটা শিখিয়ে দেবেন ক্লাস ছাড়া দিন পুরোটা 100% ক্লাস ছাড়িয়ে রাখুন ওটা বাম্বা 100% ছাড়ুন দেন এক্সেলারেটর দিন দেন এক্সেলারেটর ক্লাসে চাপ দেন পুরা অনেক দ্রুত যেত ক্লাসে চাপ দেওয়ার সময় সাইড লাগায় আঙ্গুলে আগাতে হয়েছে না ও আগাতে আগে ক্লাস ছাড়ুন পুরা ছাড়ুন বলে এক্সেলারেটর হালকা একটু ব্রেক করুন ক্লাস নাই ভাই ক্লাস ছাড়ুন দেন এক্সেলারেটর দিন গাড়ি যদি স্পিডও চলার থাকে অনেক দ্রুত চলে তখন আপনার এক্সেলারেটর লাগতে মানে ব্রেক করতে হলে এক্সেলারেটর রাখতে না কারণ আজকে তো আপনার প্রথম দিনটা দ্বিতীয় দিন আজকে তো মানে আজকে পাঁচ ড্রাইভ দিয়ে দিছে রেকর্ডিং কমপ্লিট আবার ক্লাস করুন ব্রেক ক্লাস পুরো ব্রেক আরো সিগন্যাল দাও সারন এক লাগে ক্লাস থাকবো পুরো উড়ে কিছু নাই ভাই যাই 1 নম্বর গিয়ার লাগাইতে আর যদি আগে ক্লাস ছাড়া দেন তো গিয়ার লাগতো না শক্ত লাগবো অনেক বেশি আবার ক্লাসের সাথে আস্তে আস্তে ব্রেক করো ব্রেক দেন আবার দেন এক্সেলারেটর দেন ক্লাচ চাপ ক্লাসে চাপ দেন পুরা এই লাগে সাউন্ডটা এক্সেলারেটর দেন গিয়ারটা একটু শক্ত লাগে আর সাউন্ড পুরোটা আবার ক্লাস করো পুরা 3 লাগে সাউন্ডটা ভেরি গুড ক্লাস করুন 2 লাগে হ্যাঁ গুড ক্লাস করুন ব্রেক করুন ক্লাস পুরা ক্লাস করুন ক্লাসও পুরা চাপুন ব্রেক করুন ব্রেক
ক্লাস ব্রেক স্পিড ব্রেকার ক্লাস ব্রেক ব্রেকার অন সেকেন্ড গিয়ার पूरा सारे क्लास में 3 लाख साउंड कैसे क्लास साइड साउंड एक्सेल এমনি কি দাঁত পড়ুন ভাই আমি বিএড কুড়িটা এক্সেল করি এমসিএ ফাইনাল ইয়ার জি না ফার্স্ট ইয়ার হালকা ব্রেক ব্রেক আর ব্রেক ক্লাস করুন ব্রেক 2 লাখ গুড দেন দেন পারলে আপনি অন্য স্পিড ব্রেকার আছে ক্লাস করুন ব্রেক করুন আস্তে আস্তে ব্রেক এনে আমি ক্লাস করুন পুরা পুরা ক্লাস প্রতিবার গিয়ার চেঞ্জ করার আগে অবশ্যই 100% ক্লাস করতে হবে মানে ক্লাসিকে পুরা চাপ দিতে হবে পয়লা এরপরে গিয়ার চেঞ্জের ব্যাপার সেটা আস্তে আস্তে ওটা এনশিওর করতে হবে যে ক্লাসিকে পুরা করা হয়েছে না যদি কিছু বাকি থাকে পুরাটা করিয়া এরপরে গিয়ার চেঞ্জ ক্লাস চেঞ্জ গিয়ার আঙ্গুলের আগা দিয়ে ওই যে ওলাটে ওনারি এক্সেলেটার ছাড়িয়া ধরবা কারণ এক্সেলেটার ছাড়ুন আবার ধরুন গাড়ি ছিল ফার্স্ট ইয়ার আস্তে আস্তে হালকা একটু ব্রেক করুন ছাড়ুন দেন আবার ক্লাস করুন পুরা ক্লাস ফার্স্ট লাগাই 5 নম্বর গিয়ার আছে এক একটু ফ্রুট দিয়া উঠতে চাই ওটা এনে গিয়া সারুন ক্লাস Recording complete. পয়লা আশ্চর্যজনক ব্যাপার তার মাঝে করে আপনি নিজে চালাইছেন না কোনো সময় বিশ্বাস করা বড় কষ্ট হয়ে যায় জকা পিছনে ভেরি গুড আলহামদুলিল্লাহ